अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ധന്യമായ ഈ വേദിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ ഡോക്ടർ വൈശാഖ് സദാശിവനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ മേജർ ജനറൽ ഡോക്ടർ പി വിവേകാനന്ദൻ, ആദരണീയനായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഈ യൂത്ത് അസംബ്ലിയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള യുവജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കേവർക്കും എൻ്റെ സാദര നമസ്കാരം. ഭാരതം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഭീകരവാദത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നാളുകളിലൂടെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 22-ന് പെഹൽഹാമിൽ നിരായുധരായ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ നെറ്റിയിലെ സിന്ദൂരം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലൂടെ നാം മറുപടി നൽകുകയാണ്. സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ കവചങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചില്ലാതാക്കുന്നതിലൂടെ ഭാരതം ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, യെസ് വി ഹാവ് സീറോ ടോളറൻസ് പോളിസി ടുവേഴ്സ് ടെററിസം. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലൂടെ പഹൽഹാമിലെ കണക്ക് മാത്രമല്ല നാം വീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1999-ലെ കാണ്ഡഹാർ വിമാനറാഞ്ചൽ, 2001-ലെ പാർലമെൻറ്റ് ആക്രമണം, 2008-ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം എന്നിവയുടെ സൂത്രധാരന്മാരെയും അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടെ പഴയ പല കണക്കുകൾക്കും ഭാരതം പകരം വീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2008-ൽ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിലൂടെ 166 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും 2006-ൽ മുംബൈയിൽ അരങ്ങേറിയ ട്രെയിൻ സ്ഫോടന പരമ്പരകളിലൂടെ 206 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും സംയമനം പാലിച്ച ഭാരതമല്ല ഈ നവഭാരതമെന്ന് ഉറിക്കും പുൽവാമയ്ക്കും ഒടുവിൽ പഹൽഗാമിനും നൽകിയ മറുപടിയിലൂടെ നാം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. ഭാരതീയനെന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു യുവജനത നമുക്കിന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾക്കപ്പുറം ഒറ്റക്കെട്ടായി അവർ രാഷ്ട്ര താൽപ്പര്യത്തിനൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും യുവസമൂഹത്തിനിടയിൽ ആശങ്കയുടെയും സംശയത്തിൻ്റെയും വിത്ത് പാകുവാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ ചിലർ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. 2023 ഒക്ടോബർ 7-ന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം 1000-ലേറെ നിരായുധരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഹമാസ് ഭീകരവാദികളെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന, പാലസ്തീൻ ആരെയൊക്കെ തന്നെ കൊന്നാലും അതിന് ന്യായീകരണമുണ്ടെന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചിലർ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷം സമാധാനത്തിൻ്റെ വെള്ളരിപ്രാവുകളായി മാനവികത പറയുന്നത് നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മരിഞ്ചാബിയിലും സൈൻബാരിയിലും നന്ദിഗ്രാമിലും ടിയാമൻ ചത്തുരങ്ങളിലുമൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയ കാലഹരണപ്പെട്ട പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിലവിലെ വക്താക്കൾ ഇത്തരം മാനവികതയുടെ വക്താക്കളാകുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ: രാഷ്ട്രോന്മുഖമായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന യുവജന ചിന്താധാരയ്ക്ക് തുരങ്കം വയ്ക്കുക. അത്തരം മാരീചന്മാരെ യുവസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. മറ്റൊരു ഘടകം, യുവജനതയ്ക്ക് സ്വാധീനമുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരവധി നുണപ്രചരണങ്ങൾ, അസംബന്ധജടിലമായിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൻ്റെ ഭാഗമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ 5 യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ പാകിസ്ഥാൻ വെടിവെച്ചിട്ട് വന്ന നുണപ്രചരണം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഭാരതത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വ്യക്തികളും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നാം കണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രവണതയ്ക്കെതിരെയും യുവജനതയെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമാക്കിക്കൊണ്ട് യൂത്ത് അസംബ്ലി എഗൻസ്റ്റ് ഷാഡോസ് ഓഫ് ടെറർ എന്ന പരിപാടി നടത്തുവാൻ ജന്മഭൂമി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഒപ്പം ഭാരതത്തിൻ്റെ സേനകൾക്ക് ആദരം അർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള പൂർവ്വ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യവും ഈ വേദിയെ സമ്പന്നമാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആദ്യമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുവാനുള്ളത് ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ മേജർ ജനറൽ ഡോക്ടർ പി വിവേകാനന്ദൻ അവർകൾക്കാണ്. അദ്ദേഹം അഖില ഭാരതീയ പൂർവ്വ സൈനിക സേവാ പരിഷത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം സുദീർഘമായി 38 വർഷത്തെ സുദീർഘമായ സേവനത്തിനു ശേഷം 2013 ആർമിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. അതിനുശേഷം വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വ്യാപൃതനാണ്. Y4N കേരള അധ്യക്ഷൻ, ദേശീയ സേവാഭാരതിയുടെ തൃശൂർ രക്ഷാധികാരി എന്നീ ചുമതലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ജന്മഭൂമിയുടെ പേരിൽ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Now I would like to welcome our chief guest, Honorable Kerala Governor Shri Rajendra Vishwanath Arlekar. Janmabhumi is truly grateful to you for accepting our invitation and being a part of Youth Assembly Against Shadows of Terror. Your esteemed presence will not only inspire the youth gathered in patriotic spirit, but will also serve a powerful affirmation of our collective resolve to stand united against terrorism and uphold the values of peace, courage, and national unity. We are sure that your words will foster a renewed sense of civic duty and patriotism among young citizens, urging them to remember and honor the sacrifices of our national heroes. On behalf of Janmabhumi, I welcome Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, the Honorable Governor of Kerala, to this program. നമുക്കൊപ്പം വേദിയിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഡോക്ടർ അജിത് നീലകണ്ഠൻ അവർകളുണ്ട്. സുദീർഘമായ 37 വർഷം ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആംഡ് മെഡിക്കൽ കോർപ്സിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ പദവിയിലെത്തുന്ന തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആദ്യത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും 2024 പരം വിശിഷ്ട് സേവാ മെഡൽ, ദ ഹയസ്റ്റ് പീസ് ടൈം അവാർഡ് ഫോർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ്ഡ് സർവീസ് ഇൻ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏറെ ആദരവോടെ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഡോക്ടർ അജിത് നീലകണ്ഠൻ അവർകളെ ജന്മഭൂമിയുടെ പേരിൽ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മേജർ രവി അവർകൾ നമുക്കൊപ്പം ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മുഖവരയുടെ ആവശ്യമില്ല. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൊലയാളികളെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച സംഘത്തിൻ്റെ തലവൻ, NSG കമാൻഡോ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിൽ സേനയിൽ ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വിരമിച്ച ശേഷവും സിനിമ എന്ന കലാരൂപത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യുവജനതയിൽ രാഷ്ട്രസ്നേഹം വളർത്തുവാനും സേനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം അവരിൽ ജനിപ്പിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കീർത്തിചക്രയും കുരുക്ഷേത്രയും കാണ്ഡഹാറും മിഷൻ 90 ഡേയ്സും കർമ്മയോദ്ധയും ഒക്കെ അത്തരത്തിൽ മലയാളി യുവസമൂഹം നെഞ്ചിലേറ്റിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഏറെ ആദരവോടെ മേജർ രവി അവർകളെ ജന്മഭൂമിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഭാരതത്തിലെ മുൻനിര മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായ ജന്മഭൂമിയുടെ എഡിറ്റർ ശ്രീ KNR നമ്പൂതിരി അവർകൾ ഈ വേദിയിൽ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പോർട്സ് ലേഖകരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ഒളിമ്പിക്സ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കായിക മാമാങ്കങ്ങൾ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ കായിക മേഖലയ്ക്ക് നിസ്തുലമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ആദരവോടുകൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വേദിയിൽ നമുക്കൊപ്പമുള്ള മറ്റൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വം P. ജയചന്ദ്രൻ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം ജന്മഭൂമിയുടെ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ, ഭാരതീയ വിദ്യാപീഠം സ്കൂളുകളുടെ രക്ഷാധികാരി എന്നീ ചുമതലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ യൂത്ത് അസംബ്ലിയുടെ ഭാഗമാകുവാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന യുവജനങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, ജന്മഭൂമിയുടെ സംഘാടകർ, വ്യത്യസ്ത കമ്മിറ്റികളുടെ വോളണ്ടിയർമാർ തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വന്ദേ മാതരം. പെറ്റനാടിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പിന് വേണ്ടി അതിർത്തിയിൽ പൊരുതുന്ന പട്ടാളക്കാർക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
ഭയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന കാലം. ഭീകരവാദത്തിന്റെ പേരിൽ പഹൽഗാമിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയും പരമാധികാരവും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾ പായിച്ച് ഹൃദയരക്തം ചിതറിപ്പിച്ച് നിരപരാധികളുടെ രക്തപ്പുഴ ഒഴുക്കിയവർക്ക് മറുപടി നൽകാൻ मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है. जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा. जुनून के आग में बलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा. जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका. ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. സിന്ദൂരം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യമാർക്കായി, മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാർക്കായി, പിതാക്കന്മാരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി. सिंदूर नाम नई नई बेटियों के सिंदूर उजड़े हैं. ये बहुत अच्छा नाम दिया है. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെ പോലെ ഞാനും ഈ മൊമെന്റിൽ ഇന്ത്യൻ ആയതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ത്യ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മറുപടി. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വാഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ സ്വാശ്രയ ഭാരതത്തിന്റെ സിംഹഗർജനം ബാലാക്കോട്ടിലും ലാഹോറിലും മുഴങ്ങി. ഭാരതം ഒന്നടങ്കം ഭീകരതയോട് പറയുന്നു, ജീവൻ നൽകിയും ഈ മണ്ണിനെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും. ഭാരതം ഭയക്കുന്നില്ല ഭീകരവാദത്തെ. We salute our pride Indian Armed Forces. This is the face of the Indian Army. ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിനായി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഡോക്ടർ അജിത് നീലകണ്ഠൻ PVSM അവരെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട Hon'ble Governor of Kerala, Shri Rajendra ji Arlekar, സദസ്സിലും വേദിയിലും ഉള്ള മറ്റ് മഹത് വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇടിമുഴക്കം എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. പക്ഷേ ഈ പ്രോഗ്രാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന യുദ്ധം ഒരു പല വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ്. അതായത് ദ വാർ അഗൈൻസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ടെററിസം. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാർ ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് അവർ യൂത്ത്. നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്കെതിരെയാണ് ഈ യുദ്ധം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ ഇതിന് ഇരയാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഹെഡ്ലെസ് ചിക്കൻ. തലയർത്ത കോഴികളെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിഭ്രമിച്ച് ഓടി നടക്കുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലെയാണ് നമ്മളെ യുവാക്കൾ എന്ന ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യുവാക്കളുണ്ട്, യുവാക്കളെ നയിക്കേണ്ട മുതിർന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വേദിയിൽ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം, ഈ യുവാക്കൾക്ക് അറിവുമില്ല, അവരെ നയിക്കാൻ ഒതുങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുമില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കിയാൽ എല്ലാ തലമുറകളിലും അച്ഛനമ്മമാരും മുതിർന്നവർക്കും എപ്പോഴും തോന്നിയ കാര്യം തന്നെയാണ് വരും തലമുറ
നമ്മുടെ രീതിയിലൊന്നും പോകുന്നില്ല, അവരെവിടെയാണ് പോകുന്നത്, ആ ആശങ്കയൊക്കെ ഇതൊന്നും പുതിയതല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പണ്ട് കാളിയമർദ്ദനത്തിന് യമുനയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വരാൻ താമസിച്ചപ്പോൾ യശോദ അമ്മ പരിഭ്രമിച്ച് അന്ന് കവി പറഞ്ഞതുപോലെ മുജ്ജന്മത്തിലുള്ള ശത്രുക്കൾ പുനർജന്മം എടുത്തതാണോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്ന ഒരു ചിന്താഗതി പണ്ടേ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിപ്പോയി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഡയഗ്നോസിസ്, പിന്നെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നേർവഴിക്ക് കുട്ടികൾ നയിക്കപ്പെടും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുടുംബം തന്നെ ഒരു ജെൻഡർ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ച് വരുന്നത്. ഒരു വീട്ടിൽ പോയാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് വെള്ളം കൊടുത്താൽ പറയും അത് പെൺകുട്ടിയുടെ ചൂഷണമാണ്. ഭാര്യ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പറയും അതെന്തുകൊണ്ട് ഭാര്യ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം, അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫിൽ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു നെറേറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ കുടുംബം കൊടുക്കേണ്ട നമ്മുടെ സംസ്കൃതി, അതിനെപ്പറ്റിയും കുറ്റമാണ് എല്ലാത്തിനും. സ്യൂഡോ സെക്യുലറിസം എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രീരാമൻ്റെ പേരവിടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പാടില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഒന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി എന്താണുള്ളത്? ഫിസിക്സിൽ ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട്, നേച്ചർ അബോസ് എ വാക്വം. പ്രകൃതിയിൽ ശൂന്യത പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്ന് വരും. എന്താണ് വരുന്നത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, സംഘടിത മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. രണ്ടാമത്, പാർട്ടി സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എവിടെ ചെന്ന് എത്തുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ US പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പറഞ്ഞ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം പറയുന്ന കാര്യമാണ്, റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമിക് ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് ടെററിസം ആൻഡ് വോക്ക് ലൂണറ്റിക് ലെഫ്റ്റ് ലിബറലിസം. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ യുവാക്കളിൽ എത്തുന്നത്. കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിൽ. ഇത് രണ്ടും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവാണ്. എല്ലാം തരിപ്പണമാക്കി പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഉണ്ടാക്കിയതായ ഒരു ചരിത്രവുമില്ല. പക്ഷേ അത് തരിപ്പണമാക്കാൻ, ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനാണ് അവർക്ക് ആകെ കഴിവുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വലിസം. അതായത് വ്യക്തിയാണ് എല്ലാത്തിനും മുതിർന്നത്, എല്ലാത്തിനും ഉപരി. ബാക്കിയൊന്നുമില്ല. പരിവാരമില്ല, കുലമില്ല, സമൂഹമില്ല, വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയും, പിന്നെ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് മോഡേണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിശേഷതയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ എത്തിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ടെററിസം ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ്. അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചു പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ്, നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജെൻഡർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ല, കുടുംബം ഒത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. നമ്മുടെ സംസ്കാരം വരും തലമുറയിലേക്ക്
പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ സിബ്ലിങ്സും കൂടെ പിറന്നവരൊക്കെ അതിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ത്യജേത് ഏകം കുലസ്യാർത്ഥേ എന്നാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഫോർ ദി ഫാമിലി. ആൻഡ് ഗ്രാമസ്യാർത്ഥേ കുലം ത്യജേത്. ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടി ഫാമിലിയും ത്യജിക്കപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗം ചെയ്യണം. അതിന് ഗ്രാമസ്യാർത്ഥ ജനപദസ്യാർത്ഥ എന്നാണ്. ഗ്രാമം രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയും ത്യാഗം ചെയ്യണമെന്നാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളി നമ്മൾ കുടുംബത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ യുവാക്കളെ നമുക്ക് നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംസ്കാരം കൈമാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സംസ്കാരമാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ അറിവ് വളരെ കൃത്യമായി അർഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സാഹിത്യമായാലും സംഗീതമായാലും ചരിത്രമായാലും സിദ്ധാന്തങ്ങളായാലും ഫിലോസഫി ആയാലും ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ കുട്ടികളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോഴേ അവർ സമ്പന്നമാവുള്ളൂ, അവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോഴേ അങ്ങനെയാണ് അവർ മറ്റുള്ള ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ജനിച്ച ശങ്കരാചാര്യർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ്റെ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ രാമായണം, കൃഷ്ണഗാഥ, കുചേലവിത്തം, വഞ്ചിപ്പാട്ട്, ഗീതഗോവിന്ദം, ഗോപീഗീതം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനൊരു അവസരം കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ചരിത്രം എടുത്താലും ശരി, മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ധർമ്മരാജാവും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ തരിപ്പണമാക്കിയതും ടിപ്പു സുൽത്താനെ വെല്ലുവിളിച്ച് നിർത്തിയതും ചെറുത്തു നിർത്തിയതുമൊക്കെ അഭിമാനകരമായ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ യുവാക്കൾ അറിയണം, അവരെ അറിയിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ബ്രാഹ്മണിക്കലാണ്, ഇത് ഡിവൈസീവാണ്, ഇത് റീജിയണൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടുവരും, ഓരോ നാരറ്റീവ്സാണ്. ഇത് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെയാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തന്നെയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് ഊന്നി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെയാണ്, അത് കണ്ണൂരിലാണ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടേതാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ ബോധം വേണം. അത് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇപ്പം എല്ലാം കൂൾ യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൂൾ. ദർ ഇസ് നത്തിങ് സോ കൂൾ ആസ് അവർ കൾച്ചർ. വി ആർ എ വെരി ഗ്രീൻ കൾച്ചർ. നിലത്ത് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് ക്ഷമസ്വ പാദസ്പർശം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടിയൂന്നി പറയേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഭാഷ, ഭൂഷ, ഭോജൻ, ഭവനം, ഭ്രമണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് സ്വദേശീയ ഒരു മനോഭാവം വച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമ്മുടെ യുവാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ ഈ ടെററിസം ആൻഡ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കൈപ്പിടി വീഴുകയില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടിയുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം. കാൾ പോപ്പറിൻ്റെ ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി പാരഡോക്സ് ഓഫ് ടോളറൻസ്, അതായത് ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻടോളറൻറ്റ് will lead to dominance of the intolerant, and then there will be no tolerance in the society. സഹിഷ്ണുത ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ പാടുള്ളൂ. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ യജ്ഞം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യുവാക്കളെ നേർവഴിച്ച് നയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരം, നമ്മുടെ ചരിത്രം, നമ്മുടെ രാജ്യം പുരോഗമിക്കേണ്ട വഴി ഏതാണ്, അതിലേക്ക് നമ്മുടെ യുവാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം മാതൃഭൂമിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം.
അതിന് ഇത്തരം ജന്മഭൂമിയുടെ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഭാരത്. ശ്രീ മേജർ രവി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. His Excellency Hon'ble Governor of Kerala, Adhyakshan General, and all the dignitaries on the dais. ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല, കാരണം ഗവർണർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനുള്ളൊരു വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം കുറേ കാലമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ചൂന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അത് പോലീസും എക്സൈസും ഗവൺമെൻറ്റും എല്ലാവരും കൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടും ആ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പാകിസ്ഥാൻ വിചാരിച്ചത്, ഇല്ല ആയില്ല, ഇനി ഒന്ന് ചുമ്മാ പോയിട്ടൊന്ന് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് വന്നേക്കാം. അതിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു ഈ മെയ് മാസം 22-ാം തീയതി വന്നിട്ട് പേൽഗാമിൽ വന്നിട്ട് അടിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരു വിത്ത് ഇവിടെ പാവി വർഗീയതയുടെ. അവർ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിംസായിട്ടുള്ള പാകിസ്ഥാനികൾ വന്ന് കൊന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംസും തമ്മിൽ അടി തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പോകുന്ന പോക്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് മോദിയോട് പറയാമെന്ന്. ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വന്നിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. I was in the commandos and I operated in Kashmir for 4 years. I have killed so many militants. I know that they don't have any casteism. അവർ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, we are Muslims but we don't consider the Indian Muslims as Muslims, but we consider once we kill one person here, whether it is Hindu, Christian, Muslim, whatever it is, according to our count, one Indian is dead. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവർ മുസ്ലിംസ് വന്ന് ഹിന്ദുവിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊന്നു. നോ, ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, 22-ാം തീയതി ഉള്ളത് ദാറ്റ് വാസ് എൻ ഇഗ്നീഷൻ. എന്തിനായിരുന്നു അറിയോ? പാകിസ്ഥാൻ്റെ നാശത്തിന് അവർ തന്നെ തിരി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയതാണ്. ആ മെയ് 22-ാം തീയതി ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ബി സർവൈവിങ് നൗ. ഇന്നവിടെ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പട്ടാളക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ, ഇവിടെ മീശ പോലും മുളയ്ക്കാത്ത 17-18 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അവിടെ ബോർഡറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തോക്കം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ ചങ്കൂറ്റം, നിങ്ങൾ ഡ്രഗ് അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ 10 പേര് കൂടി ഒരാളെ തല്ലാൻ പോകുന്ന ചങ്കൂറ്റമല്ല അവൻ്റെ. അവൻ നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അവൻ്റെ ചങ്കൂറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പിറകിൽ 140 കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഹിന്ദുവുണ്ട്, മുസ്ലിമുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനിയുണ്ട്. ആ ചങ്കൂറ്റത്തിലാണ് മീശ പോലും മുളയ്ക്കാത്ത നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ നിന്ന് ബോർഡറിൽ നിൽക്കുന്നത്. പോയി നോക്കവിടെ, അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ ഗർജിക്കുന്ന ശബ്ദം. അത് കണ്ട് പഠിക്കും മക്കളെ നിങ്ങൾ. അതാണ് നിങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഡ്രഗ് അടിച്ചിട്ട് അച്ഛനമ്മമാരെ പോയി തല്ലാൻ പോകുന്നു, പെങ്ങളെ വ്യഭിചരിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണം? മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം ഒരു വിധത്തിലുള്ള കർമ്മനിഷ്ഠയും നിങ്ങൾക്കില്ല. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിയമത്തിന് വിലയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പോലീസുകാരെ വിലയില്ല. ഇവിടെ എന്ത് നിയമം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും യു ആർ നോട്ട് ബോതേഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതല്ല മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പം. ഞാനൊക്കെ കണ്ടൊരു ചെറുപ്പമുണ്ട്. അധ്യാപകരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മുട്ടിടിക്കും. പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അധ്യാപകരെ കാണുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കും, സാറേ ഒരു 10 രൂപ കൊടുത്തേ. എന്തിന്? ഒരു ഗുളിക നാക്കിൽ ഒട്ടിക്കാനാണ് സാർ. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. ഇതിന് ഞാൻ അച്ഛനമ്മമാരെയും കുറ്റം പറയും. നിങ്ങൾക്ക് പിള്ളേർ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അവരുടെ കണ്ണിൽ നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല. ആ കണ്ണ് കണ്ടാലറിയാം എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് ചുവന്നിട്ടുണ്ടോ മഞ്ഞച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് അറിയാം. അപ്പറിയാം അവൻ വഴി തെറ്റാൻ തുടങ്ങി. അവനല്ല അവളും. ഇന്ന് ആണിനും പെണ്ണും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളെയാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആൺകുട്ടികളുണ്ടെന്നുള്ള മാത്രം. അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഇന്ന് രാജ്യം വി ആർ ഫൈറ്റിംഗ് അഗൻസ്റ്റ് എവറിത്തിങ്. സഹനശക്തിയുടെ നെല്ലിപ്പടി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇന്നൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ 22-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് 14 ദിവസം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എന്തായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് മോദി ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല? പലർക്കും ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങി.
കാരണമുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങളത് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ 7-ാം തീയതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അറ്റാക്കിൽ ഇതുവരെ അവരുടെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു റോക്കറ്റിന് പോലും പൊങ്ങിയെടുത്തു നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് അടിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം. ആ പ്രിപ്പറേഷനായിരുന്നു മക്കളെ ഈ 14 ദിവസം ചെയ്തിരുന്നത്. So when you got such a strong government out here, when you got a prime minister like this, എന്നെ അടിച്ചാൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ പെൺകുട്ടികളുടെ നെറ്റിയിലെ സിന്ദൂരം, എൻ്റെ അമ്മമാരുടെ നെറ്റിയിലെ സിന്ദൂരം നീ മാച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതേ പേരിട്ടുകൊണ്ട് അതേ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് അയപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ കൊല്ലൂടാ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പോയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ മക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. മാറ്റിവെക്കും നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം. ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും ഇന്ന് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. നോ മാർക്സിസ്റ്റ് ഓർ നോ കോൺഗ്രസ് ഓർ നോ BJP. എവറിബഡി ഈസ് ടുഗദർ. ആ ടുഗദർനെസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അടക്കം ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. സെൻട്രലിൽ നിന്ന് എന്ത് ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിത്തൗട്ട് ആസ്കിങ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹസ് ഡൺ ആൻഡ് ഐ സല്യൂട്ട് യു സർ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് വെൻ ദ കൺട്രി ഈസ് ഫൈറ്റിംഗ് എഗൻസ്റ്റ് ശത്രു രാജ്യത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഇതാണ് ഒറ്റക്കെട്ട്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഒരുത്തൻ അവനുള്ളത് ഞാൻ പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 5 റാഫേൽ വിമാനം തകർത്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതിന് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാണ് ഐ സ്പോക്ക് ടു ദ എയർ മാർഷൽ. ഇവൻ്റെ അമ്മാവനാണല്ലോ ഈ എയർ മാർഷൽ. അങ്ങനെ ഒരു എയർ മാർഷൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇഫ് ഹി ഈസ് ഗിവിംഗ് ഓൾ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദിസ് ജേർണലിസ്റ്റ്, ദാറ്റ് എയർ മാർഷൽ ഷുഡ് ബി കോർട്ട് മാർഷൽ. Why? Because when the war is happening, you are not supposed to reveal any of the secrets to the civilians. എനിക്കറിയാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മീഡിയയിൽ പറയുന്നില്ല. Today my batchmates, the original batchmate is the chief of the army staff. I won't call him. And the person who is commanding the Northern Army Command, Northern Army, Sujinder, he is my passed out coastmate. We don't call, we don't ask what's happening. We just send a message. I hope everything is fine. റിപ്ലൈ വരുന്നു, ഫൈൻ, ദിസ് ഈസ് ഓൾ. ഇതുപോലുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ജനങ്ങളെ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു, മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കേട്ടിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ചീഫിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു, ജയിലിലടച്ചു. ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഓൾ ദിസ് തിങ്. ബട്ട് വൺ തിങ് ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ഇതുവരെ ഇപ്പം ബട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്നലത്തെ കാലത്ത് ഒരു ന്യൂസ് വന്നു, മിരാജ് അവിടെ വീഴ്ത്തിയിട്ടു. കാലത്ത് ആൾക്കാർ വിളിക്കുകയാണ്, സാറേ നമ്മുടെ മിരാജ് വീണു. മിരാജിന് വീഴാൻ ബട്ടിൻ്റെയിലല്ല വീഴുക. അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ അത് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയിട്ടാണ് വീഴേണ്ടത്. ഇവിടെ മിരാജ് എവിടെ വീണു? So how are you propagating these kind of things? യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്, ഡോണ്ട് ഫോൾ ഫോർ ദിസ് പ്രൊപ്പഗണ്ട വാർ. ഇതിന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊപ്പഗണ്ട വാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പകുതി കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രൊപ്പഗണ്ടയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ പ്രൊപ്പഗണ്ടയിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ വീഴരുത്. ചിന്തിക്കൂ, ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഈ ഫയറിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്? എല്ലാം അപ്പുറത്താണ് നാശങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും, ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കൂ. ബിക്കോസ് യുവർ കൺട്രി ഈസ് ലെഡ് ബൈ എ ഷെയർ. ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഹം തന്നെയാണ് ഈ കൺട്രീനെ ഭരിക്കുന്നത്. ആ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് കീപ് ദ പാർട്ടി അസൈഡ്, പൊളിറ്റിക്സ് അസൈഡ്. വെൻ യു ഫൈൻഡ് എ സ്ട്രോങ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓവർ ഹിയർ, സപ്പോർട്ട് ഹിം. സ്ട്രോങ് CM ഔട്ട് ഹിയർ, സപ്പോർട്ട് ഹിം. ഫോർ ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് ടു ബി സ്ട്രോങ്. ഞാൻ പട്ടാളത്ത് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, കാർഗിലൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ഷെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ I got to take the permission from Delhi. आजकल मोदी साहब का हुक्म क्या है पता है? वहाँ से एक गोली आएगा तो 1000 उधर भेज देना. That is what is the order which he has given to the army people. That is why today this army is in the high morale and we are fighting strongly. To understand and feel proud of your country and don't fall for this stupid wrong propagandas. Our country is doing well and maximum this war, to my prediction and my calculation, ഒരു 3 days പാകിസ്ഥാൻ ഈസ് കൊണ്ട് അവർ മുട്ടുകുത്തിക്കൊണ്ട് പറയും മതി, കഴിഞ്ഞു. അതിപ്പോൾ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ച, അവർ പറയുന്ന 10 million 10 million, ബട്ട് ടുഡേ ഐ കെയിം ടു ദ ദേ ഹാഡ് ഓൺലി 3.9 billion. വൺസ് എ വാർ വിത്ത് ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട്സ് ദേ റിക്വയർ 3.5 billion പെർ ഡേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാമല്ലോ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് China might be supporting them or whatever it is, but it will not last for anything. So be proud of your country and support your country. Be together. Even if a bomb falls out here, don't accuse the government. We are also supposed to die when a country is fighting a war. എൻ്റെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ വന്ന് ഒരു ബോംബ് വീണ് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ കുട്ടി മരിച്ചാലും I will not blame the government, because government is taken an action
to keep our prestige and respect high in front of the world. So, അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം and always feel proud of yourself. സിന്ദൂരം മാസ്യന് ആ സിന്ദൂരം കൊണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ. So, I wish you all the best and I wish my soldiers and the government and our complete countrymen all the best and be safe and be united. Thank you so much. Jai Hind. ശ്രീ KNR നമ്പൂതിരി. Honorable Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, other eminent dignitaries on the dais, and dear all. ഗവർണറുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എൻ്റെ പ്രസംഗം, ചെറിയ പ്രസംഗം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കുക. Let me begin with a big salute and a Sashtanga Pranam to our brave and brilliant soldiers who fight to protect Bharat Mata. As we are aware and now discussing, terrorism is the living headache of the present day. The whole world is brainstorming on how to contain this cancerous menace, but it makes me proud because Bharat is there at the forefront of that fight. And so, let us all rally behind our nation for this common cause. Humanism is the base of society life. Be humane and follow humanity must be the motto of every human being. Means humanity towards the entire universe. That is why our Rishi Parampara chanted the mantra Sarvebi Sukhina Bhavantu. But in the present world, where terrorism is on the increase, to practice this philosophy and idea is not that easy, especially almost all the space in the universe is divided into continents and countries on various bases. The boundaries are settled upon different criteria. All countries have their own constitution and law of their land. Nation and nationality are defined, but the soul of each Rashtra remains different. It does not exist in the so-called geographical boundary of a Rajya. Here comes the actual difference between the names of India and Bharat. India is our boundary and Bharat is our soul. The humanism of Bharat is unique in concept and practice. Bharat sticks on dharma, which follows the essential of a divine life, a world without himsa, atrocities, greed, envy, and jealousy. All inhuman activities, verbal, mental, physical, are against dharma concepts. Himsa in any form is anti-humanism. Fundamentalization, extremism, and terrorism are theoretically and practically the various forms of degree of himsa. But don't misunderstand. Ahimsa means be cool and accept any violence or atrocity without any resistance or reaction. For protection and preservation of dharma, if needed, himsa is acceptable, as our Prime Minister said. The need of the hour is to define terrorism in minute level. One of our great sannyasi, Sri Narayana Guru Dev,
said in a simple and beautiful words, അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അപരന് സുഖത്തിനായി വരേണം. Means what each person does for his own happiness should be for the happiness of others too. But in the name of politics, geographical boundaries, region and other various causes, terrorizing and killing people become common in recent times. Terrorism has many forms and ways through ideas, activities, atrocities, drug trafficking, human trafficking, infiltration, etc. How to overcome this menace is a $1 million question. There are ways to keep the younger generation immune to this curse is important. For that, we need to show them the role models. We have to educate them through the lives of their heroes. Society has a great role in this, but the basic unit, that is family, must take most and must initiative for this. Charity must begin at home. Let us educate the young ones and groom them with value and show them the real, right and ultimate aim. For that, Janmabhumi is working as a catalyst and propagating the values for a changing society to reach the real goal. We do write the saga of real heroes who stood for humanity, always in preach and practice. Let us speak and act with the youth and for the youth in their language, and let us reshape the future of our world. Thank you. Bharat Mata Ki Jai. അധ്യക്ഷ ഭാഷണം മേജർ ജനറൽ ഡോക്ടർ പി വിവേകാനന്ദൻ. Honorable Governor, His Excellency, fellow panelists, distinguished guests on and off the dais, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ടെററിസം, ഭീകരത, ഭയം, ആക്രമം, നിരാശ എന്നിവ പരത്തുന്ന ഒരു നീണ്ട നിഴൽ വീഴ്ത്തുന്ന ഒരു ഭീഷണിയാണിത്. തീവ്രവാദത്തിന് അതിരുകളിലില്ല. നിരപരാധികളായ ജീവിതങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു, സമൂഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തെമ്പാടും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആക്രമണങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരുന്നു. ഭാരതത്തിൽ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, വടക്കു സംസ്ഥാനങ്ങൾ മറ്റും പല രൂപങ്ങളിൽ ഇവ തലയുയർത്തി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഭീഷണി നേരിടാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയ, നന്നായി പഠിച്ച, സമതുലിതമായ എന്നാൽ ഉറച്ച സമീപനമാണ് ആവശ്യം. അതാണ് നമുക്കിന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ധാരണ, സഹിഷ്ണുത എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തിന്മയ്ക്കെതിരെ നാം ഒന്നിക്കണം. 2025 മാർച്ച് 22 പഹൽഗാമിൽ അമുസ്ലിം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നേരെ നടന്ന ഏറ്റവും ഭയാനകവും പ്രാകൃതവുമായ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദാക്രമണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാരെ പകൽ സമയത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു ക്രൂരമായ നീചപ്രവർത്തനമാണിത്. ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ പെടാത്ത കുറ്റത്തിന് ഈ ബാർബേറിയന്മാർ ഇരകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒപ്പ് വ്യക്തമാണെങ്കിലും നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ഉത്തരമില്ല. ബേസ്രൻ താഴ്വരയിലെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. 2008 മുംബൈ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കെതിരായ ഏറ്റവും മാരകമായ ആക്രമണമായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. M4 കാർബൈൻ, AK-47 ഉപയോഗിച്ചാണ് ആയുധധാരികളായ ആക്രമികൾ ഇടതൂർന്ന പൈൻ വനങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. അതിജീവിച്ചവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തീവ്രവാദികൾ ഹിന്ദു പുരുഷന്മാരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് പുരുഷന്മാരെ വേർതിരിച്ച്
അവരുടെ മതമെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ചില വിനോദസഞ്ചാരികളോട് ഇസ്ലാമിക കൽമ ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തവരെ കൊന്നു. 1980കളുടെ അവസാനത്തിലാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ കലാപം ആരംഭിച്ചത്. കലാപം ആരംഭിക്കുന്നതിനും അതിനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിനായി മാറ്റുന്നതിനും പാകിസ്ഥാൻ്റെ പങ്ക് സമകാലിക സാഹിത്യത്തിൽ നന്നായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തീവ്രവാദത്തിന് ഉയർച്ച കാശ്മീരി ഹിന്ദുക്കളുടെ പലായനത്തിന് കാരണമായി. തീവ്രവാദം അന്നു മുതലേ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 23 സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി NIA ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ദൃക്സാക്ഷികളുടെ സാക്ഷികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആക്രമണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്ന 3 തീവ്രവാദികളുടെ രേഖാചിത്രങ്ങൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. ഇവരെല്ലാം ലഷ്കർ ഇ തയ്യബയുടെ ബന്ധുക്കളാരാണെന്നും കണ്ട് 2 പേരെങ്കിലും വിദേശികളാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. പുഞ്ച് മേഖലയിലെ മുൻകാല തീവ്രവാദ സംഭവങ്ങളായിട്ട് അവർക്ക് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട്, ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തിനെ തുടർന്ന് 100 കണക്കിന് മുൻ കരസേനാ തൊഴിലാളികളെയും മുൻ തീവ്രവാദികളെയും കാശ്മീരിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള സന്ദർശനം വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി. ഈ വിഷയത്തിൽ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി CCS യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ എടുത്ത 5 പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുള്ള മുതിർന്ന നയതന്ത്രജ്ഞന്മാരോട് പറഞ്ഞു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതുവരെ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടി ഇന്ത്യ ഉടൻ നിർത്തിവെച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ പ്രധാന അതിർത്തി വാഗാ ബോർഡർ കടന്നുള്ള പാത അടച്ചിട്ടു. സാർക്ക് വിസ ഇളവ് പദ്ധതി പ്രകാരം എല്ലാ പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാർക്കും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉള്ള യാത്രാ വിലക്ക് നിർത്തിവെച്ചു. എല്ലാ വിസകളും റദ്ദാക്കി. ന്യൂഡൽഹിയിലെ പാകിസ്ഥാൻ ഹൈക്കമ്മീഷനിലെ പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക ഉപദേഷ്ടാക്കളെ പുറത്താക്കി. ഇസ്ലാമാബാദിലെ അവരുടെ ഇന്ത്യൻ സഹപ്രവർത്തകരെ പിൻവലിച്ചു. കൂടാതെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി, സൈനിക മേധാവികൾ എന്നിവരെല്ലാം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. വികസന ലോകത്തിൻ്റെ ഉപരോധ യുദ്ധം, സാങ്ഷൻ വാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പരിഷ്കൃത നടപടികൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഇതുവരെയുള്ള പ്രതികരണം ചെയ്തത്. ഈ നടപടികൾ പാകിസ്ഥാന് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്തരം കൂടുതൽ നടപടികൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എല്ലാ സൂചനകളും ഇരിക്കുന്നു. എന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സൈനിക പ്രതികാരം നടപടിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും പ്രതിരോധിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. അത് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നാം. അതിന് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെതിരെ യുദ്ധേതര ആക്രമണം നടത്തുകയും അതേസമയം തന്നെ ആസന്നമായ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് അവരെ തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറുവശത്ത് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യുദ്ധക്കൊതിയൊന്നുമില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഭരണ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ അത് സാധാരണ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. BC 300-ൽ തന്നെ പുരാതന ഇന്ത്യൻ പണ്ഡിതനായ കൗടില്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചാണക്യൻ സംഘർഷ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിശയമായി ഭരണത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നാണ് കൗടില്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം. അതിൽ സാമദാന ഭേദദണ്ഡ ഉപായ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത് യഥാക്രമം അനുരജ്ഞനം, സമ്മാനങ്ങൾ, ഭിന്നത ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ, ശിക്ഷ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ 6-7 പാതിരാത്രി നടന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യ തിരിച്ചടി ഈ പറഞ്ഞ ദണ്ഡ് ഉപായമാണ്. വളരെ കൃത്യമായ വിവരമുള്ള 9 ഭീകരവാദികളുടെ ക്യാമ്പുകൾ നമ്മുടെ സർവീസസ് മിസൈൽ കൊണ്ട് തകർത്തു. വമ്പിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളും തീവ്രവാദികളുടെ അന്ത്യത്തിനും അത് കാരണഭൂതനായി. വലിയ പൊങ്ങച്ചവും സാബർ റാറ്റ്ലിങ്ങും ചെയ്ത പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടം സമാധാനം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടെ നല്ല തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുന്നുവെന്ന് കണ്ണു ഉരുട്ടുന്നു. പറ്റുമെങ്കിൽ നാം ഇപ്പോൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത്. കൃത്യമായ അറിവുള്ള 22-ൽ പരം ക്യാമ്പുകളിൽ 9 മാത്രമേ നാം ഇതുവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളൂ. ബാക്കി 13 ക്യാമ്പുകളും തകർക്കണം. എപ്പോൾ, എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് എന്നെല്ലാം ഭാരതം നിശ്ചയിക്കും. 7-8 രാത്രി അതിർത്തിയിൽ വെടിവെപ്പ്, ഷെല്ലിംഗ്, അതിർത്തിനടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളെയും ആർമി കൻ്റോൺമെൻറ്റിനെയും
മിസൈൽസും ഡ്രോണും ഉപയോഗിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം തന്നിച്ചു. പക്ഷേ ഭാരതസേന അതിനെ നേരിടാൻ സജ്ജമായിരുന്നു. വന്ന മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും എയർക്രാഫ്റ്റിനെയും ആൻറ്റി എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് വീഴ്ത്തി. നമ്മൾ ലാഹോർ, റാവൽപിണ്ടി, സിയാൽകോട്ട്, കറാച്ചി എന്നീ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമിനെ ആക്രമിച്ചു. സുശക്തമായ നമ്മുടെ സേനയും ഭരണകൂടവും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു സാഹസികതയ്ക്കും വഴങ്ങില്ല. നല്ല തിരിച്ചടി കൊടുക്കും. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളടക്കം എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളും നമ്മളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഭാരതീയർ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്ന കാര്യം അനിവാര്യമാണ്. അത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ക്രോസ് ബോർഡർ നുഴഞ്ഞുകയറ്റമില്ലാതാവുക, ശാന്തി സമാധാനം അധികൃതർ ഉണ്ടാവുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ഭരണം ഉറപ്പാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അയൽവാസികളായി സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ജീവിക്കാം. അതുവരെ കടുത്ത പ്രഹരം പാകിസ്ഥാന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്. Inaugural speech, Honorable Governor of Kerala. On this occasion, we have amongst us, just now we have heard an informative and inspiring lecture speech. The President of Sainik Parishad, Major General P. Vivekanandan ji, Lieutenant General Ajith Nilakantan ji, Janmabhumi editor Shri K.N.R. Nampoothiri, actor, director Major Ravi, President of ABVP Dr. Vaisakh Sadasivan, Director Janmabhumi Jayachandran ji, all other dignitaries, Sahodarin Mare, Namaskaram. Wanted to speak in Malayalam, but still cannot. I beg sorry for that. Today's function is for the commemoration of 50th year of Janmabhumi. And we have seen all these years what Janmabhumi stood for, what Janmabhumi wanted to have in our society, what transformation they are expecting. And after all these 50 years, this is the time for the Janmabhumi, its management, its other staff, and its readers too, to just look behind how far we have reached. What do we wanted to have, whether we have been able to do something towards this direction, whether we have been able to achieve something in this direction. This is the time for this. After 50 years of existence, continuous existence, tiresome existence, dedicated existence, whether we have been able to do something for the society, for the nation, for the nationhood, today is the time for that. In Sanskrit we call it Simhavalokan. Simha is the lion. He is the Raja, the king of jungle. But when we walks in the jungle, after
walking about some steps, he just looked behind. He tries to understand how far he has reached. And again he looks forward and he understands this is where I have to go. This Simhavalakana is needed here, whether we have done something or not, whether we have achieved something in the transforming the people, minds of the youth. I think that should be the motto of this celebration. Otherwise, celebrations will be done, programs will be here, people will be coming. And if we do not have the target and the achievement to be done before us, all celebrations will be just celebrations. And that is the reason why I feel as a small Karyakarta that this is the time after 50 years where we are. It is a fact that in our society we need to have some cultural transformation. Transformations in our thoughts, in our thinking. That is very much needed nowadays. Because the sanskars which we were expecting are not to be seen anywhere. Firstly, we thought it was in the family that the sanskars will be given. But there we have a very big vacuum. Then we think the school and the school teachers and the management, these are the people who will be creating, who will be nurturing our next generation by giving you the exact sanskars. But there also we feel a very big vacuum. Now who is to give the sanskars to our next generation? Or we are always to blame ourselves and the next generation. See, look at the next young generation. See, they have nothing to do with the society, nothing to do with the people, those who are here, our icons, nothing to do with the cultural ethos in our family. We just blaming them. Is it not our responsibility? Wherever we may be, wherever we are, whatever work we may be doing, but I cannot run away from my responsibility to give good sanskars and direction and margadarshan to the young people. I was just reading what is that Youth Assembly Against Shadows of Terror. There are no shadows of terror. The very terrorism has reached our houses. No shadows. Very terrorism is there. The terror has entered our houses by different ways. Let us not talk about shadows. We have to talk about the terror itself and how to combat that, how to fight with that. And that fighting should have been within our family. That fighting should have been started in our kutumba. There was a mention of kutumba here. And that kutumba sanskar itself will be protecting our next generation. That is our responsibility today. We just cannot blame others. Oh, these people are not giving good sanskars. The press people, they should have given us good sanskar, tell us good direction, margadarshan. No, many a times this particular media fails on this count. Many a times it happens. So where are the sanskars to be get? From where we will get them? Because media group, Nampoothiri ji will forgive me if I say something, but they have failed themselves. When we boast that we have been here for many, many years, we will have to rethink about our existence
whether we have been able to do something for the change, something in the change in the society, in the minds of people. That has to be, that introspection is needed. Many a times we see on the front page itself, the news item which come there, appear there, is almost negative. Some murder, for some theft, from robbery, some rapes, some misgivings, some misconceptions, and some whatever it is, riots and everything. Are we for that? I don't say that such things are not happening in the society. They are. They are happening and probably increasing also. But what should be reported on my front page can be decided by me. I have to do that. I just cannot, for my circulation, increase the circulation and let us give some masala-yukta news. And for that matter, we always see that all the newspapers, see how the present situation across the border, the fight and whatever has been done by the Pakistan and their terrors sponsored by Pakistan itself, how that is being reported. The words used by the national stream newspapers, are they giving us proper insight in this matter? That has to be in fact introspected. What are we here for? We just want to give our views in the newspapers, our views. No news. Today views matter, not views. So what our newspapers are giving are the views and not news. That news, in fact, whatever exactly has happened should have been there. But that news comes with my views. There are other pages for the news, views. You can do that. But unfortunately, you take any paper, any newspaper, you find more views than news. And their views are of their ideology. And this should be curtailed. This should be done away with. Let us come forward to give exact picture of the society. That is the responsibility of today's newspapers, to guide, to teach, and tell them this is to be practiced. I think this has to be taken into consideration by all the news media people, by the media people. They have to. They just cannot shed away their responsibility. Nor they, nor ourselves. Neither the newspapers, nor we. We cannot run away from our responsibility. We all have to have within that responsibility. We are a part of the future generation. We are the part of next generation's motivation. We have to be there. If I am not there, who will do this? There is a campaign against drugs. There is a campaign against communalism. There is a campaign against whatever the communalism is the word which suits for other people. That is their communalism. There should have been only one word. That should have been nationalism. But no, we give more shades to that and ultimately we come to the communalism. These are, some papers are using this word. Some politicians are using this word just to direct some other people, give some bad words to the nationalist people. But what we are going to do, we have to have some senses within ourselves. If our family is doing nothing, everything will be lost. We must go little bit, if we go dwell into the past or even today's present, let us try to understand what it is.
I have not read, but that very recently one book has come by Rajiv Malhotra, who is raising our children. Who is raising our children? I just read and heard a speech over that. Who is raising our children? What type of education is given to our children when they are going to schools? What type of methods they are being inculcated? What type of direction they are being given? Whether there is nationalism or not, whether there is love for this particular soil is not. All these topics are discussed in that book. We must understand our responsibility. History tells us that those who have come here, even today those who want to come here, they are destroying our family life. They are destroying our families. They knew that kutumba, that is parivar, the family, is the crux of this society that holds everybody together. We used to have a ekatra kutum paddhati. We used to have this family, parivar. Everybody was there. And today, we take pride in telling us that ours is a nuclear family. Father, mother, and son, that's all. We three of us. Nothing, nobody more in this. I don't want our grandfather, grandmother, our uncle, our auntie, or all those people in my family. Three of us are enough for us. Then who will be giving the sanskar? That is exactly, we have to understand our responsibility. And that sanskar is also not coming here. Ekatra parivar, integrated parivar, where is that concept now? We always blame others. I have one incident, I have thinking one of something, that whether we have some responsibility or not. For last few years, I was in Mumbai. And when I was in Mumbai, I had made a friendship with one reporter of Times of India. And he was a good friend of mine. So once we were discussing some other issues, and he suddenly told me what was happening in the year 1942, when at time there was Quit India movement was started, Bharat Chodo. It was told to the Britishers, now let us govern our country. We will rule our country. Now you leave this country. And for this, whole country was motivated. Whole nation was motivated. Everybody in the society was motivated. Everybody left his studies. Somebody left his profession, business. Somebody left his family. Somebody left everything, house, and came out on the streets and shouting the slogans, Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram. My friend was telling me this incident. This incident was told to him by his father. Father was telling him, see, look son, how this was happening. And see, everybody was on the streets. Nobody wanted to study, nobody wanted to do business, nobody wanted to do any service. Now let us come together and fight the Britishers and tell them, you have to go now away from this country. Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram. My friend, who was in Times of India at that time, he asked his father, he was from Mumbai, he was a Marathi. So in Marathi they call Achan Baba, father Baba. He asked his Baba, father Achan, Baba, tell me, all these things were happening there. At that time, where were you? Father told him, look, my son, everything was happening on the roads. And I was watching this from my house through the window. And through that window, I was watching this, keeping myself safe in my house.
my friend told me, I told my father, Father, I am ashamed of you. I am ashamed of you. Whole nation was wanting and coming out on the streets and shouting the slogans of Vande Mataram and Bharat Mata Ki Jai, and you were just sitting outside the inside the house and just watching through window. I would have been a proud son of yours had you been outside the house and on the roads shouting Vande Mataram. I would have been very happy. You should have been a part of this movement. This is exactly what we want, dear friends, today. Tomorrow some changes are going to come. Everything is going to change in our society. And when our children will be asking us, Achan, tell me, when this movement was happening, when this transformation was going to come, where were you? We should have a proud answer for that. Yes, my dear son, I was there in this movement. I was doing this. I was a part and parcel of this transformation. That is what I want to do. That should have been my answer. That would be my answer in next coming years. We just cannot sit in our house and just watch my TV. What is happening at Pahalgam and what is happening at Sialkot, and whether our army has reached Rawalpindi or Lahore. We have to do something here. Create the feeling of nationalism within ourselves, within our children. See, this is what is happening for your betterment, your future. All those people who are at the border, they are toiling and moiling day and night for your future. That feeling has to be inculcated in our children. Otherwise, it will be of no use. I know our education system has given many, many wrong things to us. But what we are going to do? I was just referring to Achan, Amma. I don't know other words in Malayalam. But are there really Achan in our house? Or do we have daddy? We have mummy? We have papa? We don't have Achan. We don't have my Amma today. This is what is happening in our houses, in our families. This is because of the education that we have been given. But let us be now clever. Let us come out of it and tell our children, this is not your education. Your education is coming from thousands of years from here, from this country, from this soil, from these waters, and from these airs. Thousands of years. All those rishis and munis and mahants, they have given us good education. Let us impart this education in the minds of our children. Let us do this. That proud feeling within themselves is very much needed. And it is not the job of only the newspapers or media persons. It is the job of ours altogether. When I say altogether, I do not isolate myself. It is my job also. I have to think in that fashion, that manner. Then only we can do something. No? There was a mention of Pradhan Mantri Narendra Modi ji. What is he for there? Why he wants to toil and moil? Why he is spending restless nights and days? Why should he? Because he has given us a very big dream. A very big canvas is before us. And that canvas is of Vikasit Bharat. Vikasit Bharat by 2047. That is the target we have before us. A $3 billion economy in the world. That is what we want. But Vikasit Bharat has to be goal for all of us, not for the person who is sitting there in Delhi, Narendra Modi ji. It is a goal and aspiration for all of us. Vikasit Bharat, he will be doing. No. When he says Vikasit Bharat, he has every youth of this country in his mind and heart.
that is the person who will be doing that Vikasit Bharat, a developed Bharat, developed country. And this is exactly what we are traveling towards, and this is exactly the reason what is happening today at the borders. Many countries in the world, they don't want to see this country as a Vikasit Bharat. Many countries, they don't want to see that our economy grows at the top of the countries, top of the globe. And that is the main reason. All these Pakistan and all that, these are puppets. There are many other forces, anti-national forces, anti-India forces, working together to have this. That is the reason what is happening in Pahalgam and what is happening in other parts of the, in Pakistan and all that. Why? Because they want to divert our energy towards this. We all are combined together to have a Vikasit Bharat by 2047, a topmost economy by these years. That is what we are going to do, and we are marching ahead because of right policies, right thinking, and right implementation. Then only we will be Vikasit Bharat. My friends, Vikasit Bharat is not the concept of only Modi ji. That Vikasit Bharat is the concept for us also. My every action should say so. And how the Vikasit Bharat will come? I'm taking some more time of yours. I know you are a little bit disturbed looking at your watches. But I must tell you, Vikasit Bharat is what the Vikasit Bharat? How we can become a topmost economy in the world? If I have to contribute towards this, how should I do it? I tell you one incident. Many of you must have heard the name of Pramod Mahajan. Must have heard. Pramod Mahajan was, he used to many a times come to Goa. He was Prabhari, and I was that time a worker, Samanya, Sadharan Karyakarta of Bhartiya Janata Party. Pramod ji used to come there. And once we were sitting together, I was president of Goa Bhartiya Janata Party. When we were sitting together, he just narrated one incident. What he said, I had gone to New York, and when we went along with his friend, we entered a coffee house, and we ordered coffee. And after having a coffee, we wanted to pay. So he says, Pramodji says, I took money from my pocket that was Indian rupees, a 1,000 rupee note. That time it was 1,000 rupee note. And 1,000 rupee note, 2,000 rupees were given there at the counter. The person at the counter says, sorry sir, we don't accept rupees. Pramodji said, my currency, rupee, is such a great, and it has got no value in America. It is just a piece of paper there. It has got no value. How we can become a topmost economy then? How can we think of this? Pramodji said, I am looking for that day again. I will come to New York again. I will enter the same coffee house. I will order coffee. I will drink coffee there along with my friend. And after drinking the coffee, at the time of payment, I will pay them in rupees, and he will accept this. I am looking for these days. This will be our Vikasit Bharat. This will be our topmost economy. For that, we have to do something. We cannot just, oh yes, Pramodji said he's very nice. Somebody must be doing this now. No. If I do not do this, nobody else will do this. For what I have to do is just go for the, you know the slogan, be vocal for local. What India has produced, that only will be purchased by me. What is Indian, that will be purchased by me, will be used by me. May it be pen, may it be wristwatch, may it be glasses, may it be belt, shoes. Am I going to do this?
I think we have to think in this fashion. Then only our economy will be the topmost economy. Then only we can march ahead with the Vikasit Bharat concept. It is not only an economic concept, I understand, but still economy has to be a stable one. And see how Vikasit Bharat and this, all our youth have to be now motivated towards this. For that motivation, we have to get motivated ourselves. We have to think twice, thrice, what I can do for my family in my house. I have to do this. I know this cannot happen overnight. But now still there are 20 years for 2047, 22 years. Let us start today following Swadeshi. Let us start today whatever is Swa, that is mine, my country, my language, my culture, and my economy, my product. We have to do it today. Then only we will be getting results tomorrow. I don't know how we will be, but India will be a greatest country on the globe, on the very globe there. On the map of the world, India will be the greatest country, but only because of our efforts. Our efforts has to be there. In Bihar, I had gone to one function, and in that function, the local MP, I will not name him, but he heads there, and he was talking, and he gave a very wonderful speech, talk. And when he completed his talk, while completing, he says, India, I hope you understand the Hindi, I will just put that in Hindi version. He says, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बननी है. And everybody was fascinated. Yes, भारत को फिर से सोने की चिड़िया, the golden sparrow, the golden bird, which was called in earlier days towards our country. That is what they said. So we have to be again golden sparrow. And when my turn comes there, I was speaking. I said, I don't agree with this. I don't agree. Why? Everybody was looking at me. I said, we have seen what other people have done when we were golden sparrow. सोने की चिड़िया. सोने की चिड़िया जब हम थे, तब पूरे दुनिया भर के लोगों ने हम पर आक्रमण किया. They all came here, conquered, invaded, they done all brutalities towards us. What we want in coming years is Bharat will be सोने का शेर बनेगा, lion of golden lion. The roaring of this lion will be heard all over the globe, all over the world. Let people understand these are the roars and these are the dahad of सोने की शेर, सोने का शेर, that is India, that is Bharat. We don't want to be again सोने की चिड़िया. We will be सोने का शेर. हमारी रोरिंग, हमारा आवाज, हमारी दहाड़, जिसे हिंदी में कहते हैं, that will be heard by everybody. That is what we have a picture in our mind, in our hearts. That is what we are doing here. I'm not referring to what is happening today at the borders. We all are very much patriotic. We know what is to be done. We all are with our full force, with our forces there and with the government. And that support is very much needed. That itself will pave the way of Vikasit Bharat and Golden Lion. That's all. Dhanyavad. Nanni. ദേശീയ ഗാനം. जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे